prime minister, not president. They made the man, the idiot, the saboteur, Azikiwe, the president, are just a ceremonial president who had no power, who has no power to command anything, but the commander-in-chief was the prime minister, which I think is Tafawa Balewa, if I'm not mistaken. Now, this man claimed that the man was unalive by the Igbos, and they remove his turban, pour wine on his head, and force him to drink it before they shot him, which are all lies. Now, let us listen to this brother and hear what he has to say before we move to another segment. We're not going to waste time here. I'll tell you why Igbos cannot rule Nigeria. You know what happened? The day they killed Tafawa Balewa, they removed his turban, they poured wine on his head, forced him to drink, and shot him. And while he was being killed, he said, none of your tribe will ever rule Nigeria. To interpret the Bible, they lie. To speak about the history of Nigeria, they lie. Why won't Nigeria live in lies? I tell you that the church is in bed with the oppressors. Every narrative, every game, they are part of it, especially those at the top. We need to deliver ourselves. And that the Jews are, so many of them are bloody liars. Pastor Tunde Bakari just lied there. A former governor of Olusegun Oshoba is a journalist, was a journalist, a lot of you might not know. He was among those that went to see the body of Tafawa Balewa. There was no autopsy done on that body. And on that body, there was no evidence of gunshots. Though the police, when they came there, it was the body was decomposing already. Okotie Obo was also in that predicament. And the popular consensus truth you will see in international journal and all that, and history, is that he must have died through cardiac arrest. Yes, we're not denying that Emeka Ifajuna, we're not denying that he is not the one that killed him. So long as you kidnapped him from his house in Lagos here, you killed him. Whatever happens to him, you are responsible. The same Ifajuna didn't Ojukwu kill him. The same Ifajuna didn't Ojukwu. Ojukwu buried him. You understand? Because of what's it called? Betrayal. So it is terrible to hear Pastor Tunde Bakari to say what never happened. People who were there in the front never. How did you know that they shot him? They gave him wine, they gave him this, and they shot him. Then he now say, Igbo man will never lose this country. See, that's the narrative they want to push. See, engage this post, share this thing far and wide. Deliver, we need to deliver ourselves. These men want to finish us. Daddy Gio will open his mouth and say, Tinubu cannot kill himself, he cannot wear khaki and go to the war front. But you are praising Trump. How did Trump go to fix the security matters? This is people not owning up to accountability and leadership. We are in trouble, guys, if you are not ready to wake up and save ourselves. Nobody is going to help you. Wake up. They are lying. They are pushing false narratives. Okay. Thank God I'm not the only one now saying it. Now, like as I told you before, we are not going to waste a lot of time on this program. We are going back to the matters of Mazi Simon Ekpanjoko. I told us something, that there is an update. And this very update has stayed for almost or more than a month now. But I've been looking for a way to say it. And it has been very, very difficult for me because it is highly confidential. So I think I've seen a way to say it. And I'm going to say it. Ụmụ Chineke ka ngwa unu okwu, and achọrọ m ka everybody tọọ ntị ọfụma. Achọrọ m ka everybody tọọ ntị ọfụma ọfụma.
Mazi Simon Ekpa Njoko na-aga appeal on 5th of August 2026. And this appeal, this very appeal on aga, enwelu okwu akpụ n'ọnụ, onwelu one word akpụ n'ọnụ. Yen nchọrọ ịtụpenye ọnụ now bụ azụ. And this information, code a code. Aga m code the information. Ka o nwee ike ịdị very plain and nọrọ tinyekwa everybody involved in a very safer place. Ọ bụ na unu nere anya oge Maazị Simon Ekpa Njoko na-aga ikpe last year. Ọ bụ na unu nere anya oge PM na-aga ikpe last year. Ọ trashiri the zoo. The second to the last ikpe ọ galụ, ọ trashiri the zoo. To the extent na ekwuchalo the. Avec la plateforme de travail intuitif de monday.com, vous avez le pouvoir. Pas les services informatiques ni les admins. C'est vous qui décidez comment vous aimez organiser votre travail. Gérer des tickets ou des projets, suivre les campagnes marketing ou la prospection commerciale, monday.com, c'est la solution efficace pour gérer tout ce qui touche à votre travail. Exemple, vous pouvez ajouter des champs personnalisés, choisir ce que vous voulez voir, automatiser certaines tâches sans aide de l'équipe IT. C'est pour ça que plus de 245 000 clients adorent utiliser monday.com. Monday.com, enfin une plateforme que vous allez adorer utiliser. I trust Biafrans. Okay, let me open the line. Fine. A lot of people see me cool anything, but although it's not going to be a bad thing, let all of us. The Finland chọrọ ịma ndị anwa melụ Simon Ekpa Prime Minister. So let all of us ịmalụ na iso na ndị meli ya Prime Minister, na iso na ndị na-akpọ ya Prime Minister bịanụ na Finland that day. Ka e protest alụ Maazị Simon Ekpa Njoko. Ịmalụ na iso na ndị meli ya Prime Minister. Ịmalụ na iso na ndị na-akpọ ya Prime Minister, and especially na ị nọ n'Europe, ị nwelụ akwụkwọ eji wee hapụ ebe ị nọ wee garuo Finland. Go and protest for him and show Finland that he is your Prime Minister. Finland wants to know those. They want to see those that make Simon Ekpa Prime Minister, for them to be able to believe that he is truly a Prime Minister. Go and protest for him. Ya bụ ihe ya agwụnụ. Ọsọ gị believe ya, ọsọ gị rapụ. Ọkwa ife mma agwa gị. Orukwe echi hold me responsible no mu agwalo gị ya, I will say yes. Ọ ife m kwuru. Finland chọrọ ịfụ ndị a melụ Simon Ekpa Prime Minister, ma ọ bụ eziokwu na enwelu ndị Biafrans meli ya Prime Minister go ji aka ya ma onwe Prime Minister. Go and represent him that day. This is what I will tell you. Go and represent him that day. Can rapụzie the long story. Come cut wire short. Go and represent him that day. Come cut wire very, very short. The line is open. I told you already that this very broadcast is not going to be too long. The line is open. Anybody could be on a phone. This matter, if you know Madam Caroline Mbeze, aka Shanshine Baby, zieni ozi no olum na akpọ ya na radio. No ya pụtarịrị. I told her from yesterday to today. We didn't see any video. Today nkwu ka m ziri ya. Ọ bụrụ ya nwa ka m zi nkwu. Ezigo m ndị nọ ya nso nkwu. Ndị a na ya na-arụkọ. Ezigo m fa nkwu. Because if by this time tomorrow we did not see anything, it's not going to be easy. This matter will not be easy. It's not going to end well. This matter will not end well. Amokwami ife nji ekwe ya dokumaka na ntị ebe nnọkịta na studio wee na-ekwu okwu a.
the matter no go end well. I am saying the truth. The matter no go end well. This matter no go end well. Anybody ma Caroline and Bez, Gakwagwaya, this matter no go end well. The line is open. Anybody Charlie Kwoku, call me now and make your contribution. Very, very important. Just like as I told you that this program is not going to be too long. The line is on the screen. If you want to call on phone, you can call on phone. Meanwhile, I'm going to share the link to the comments so that those of you who want to join me in the studio can be able to join me in the studio so that I can make your contribution. I hope this time around, Obon Mepe line network are caught as it has been behaving for the past 2 or 3 times now. So the link is in the comment section. If you want to join me in the studio, kindly click the link and join me in the studio. If you want to call online, kindly call online to make your contribution. Very, very important. The number is on your screen. For those of you who do not have the Biafra Unite studio WhatsApp number, is there on your screen. So on the 4th of August, today is 3rd. Today is 3rd. Tomorrow is going to be 4th, which will be 1 month, exactly 1 month. We will be coming, I hope we'll come live also tomorrow. Because now the propagation for this protest has to be louder than before. Because now we have only 1 month to go. We now have only but 1 month to go. So anybody who is living in Europe, if you haven't bought your ticket or whether your flight ticket or your bus ticket, for those who will be going through bus, like those who live close by, those that live in Scandinavia, you don't need flight to go to Finland. Some of them can go through boat, through flying boat or ferry, while some of them will go through bus, depending on where you live. So buy your ticket and keep it down. Those who are going from the other side of Europe, whether you are going from Britain, from United Kingdom, or you are going from the other side of Europe, Eastern Europe, or wherever, whichever side of Europe, please get your ticket ready. Get your ticket ready. It will be highly disappointing that after 4th of August, from 5th, there is a word I said the other time when people were carrying propaganda. Oh, it's some of them will want to go on the 5th to stand in solidarity with Simon. But let me make it clear once again, in case you did not hear it that day. Let me say it again. I want to repeat. On the 5th of August, which is the Appeal Court Day, I want you to hold me by my word. The Paijet Hamet District Court is going to allow only but 20 persons inside, and it is left for the coordinators. Listen and listen very, very attentively, because there is no any police which is coming to choose for Biafrans who are going to go to represent Simon Ekpa, or not even represent, to stand in solidarity with Simon Ekpa in the court. No police, no Finnish police is going to do that for you. And the court cannot leave its case that is handling to be the one, the judge now to be the one, or the judge to appoint somebody who is going to go to coordinate people who are going to come inside the court. You must bear this in mind. It is the coordinators who are still the same people who are organizing this very protest. They are the ones who are going to pick the people who are going to be able to enter the court to stand with Simon Ekpa in the court.
in order to see him, exchange pleasantry with him, even snap pictures with him. Chukwu mezebere release that day. Chukwu. Only 20 persons are allowed to go inside the court. No. If you think that court that is a lawless place like the zoo, where everything is not coordinated, everybody will just troop into the court. On fight, he will fight his way into the court. If you think that that is the way in the... Cet appartement ne m'appartient pas. J'en suis pas la propriétaire et pourtant, il m'a généré 612 € le mois dernier et 660 € ce mois-ci. Et ça, c'est ce que je gagne tous les mois avec cet appartement. Et j'en ai des dizaines comme ça. Et j'ai pas eu besoin d'acheter tous ces appartements, pas besoin de crédit, pas besoin de travaux, pas besoin de trouver des locataires, rien de tout ça. J'ai eu juste à m'insérer dans l'opération, prendre une commission et générer des revenus tous les mois. Et toi aussi, tu peux le faire. Si tu as envie de savoir comment j'ai fait et surtout comment je peux, avec mes équipes et mes associés, faire ça pour toi, je t'ai préparé un atelier exclusif ce dimanche. Il n'y aura pas des 50 comme to the court and who is not allowed to go. 20, the court will sit 3 times per day. 3 times per day. The hearing will begin from 5th of August down to 21st of August. It will close, the hearing closes on the 21st of August. So we don't know whether it's going to be daily, but we are sure there's not going to be hearing on Saturdays and Sundays within these days, between 5th and 21st. But we don't know whether it's whether it will be from Monday to Friday every week until 21st of August. So, but from the first sitting, we are going to see or hear from the judge the next adjournment date. But what we know and what we are sure of is the hearing is going to stay consistently from 5th to 21st, but we don't know whether it's going to be daily. This is what I want to let us know. And now, in each hearing, there's going to be 3 breaks. Once they enter the first one, they will hear it and have break after a few hours. They will go on break and take, whether they call it lunch or whether they call it breakfast or whatever, I don't know. They will go break. They will go on break. After that, few minutes later, I think it's 30 minutes or something, they will go in, they will go back in. So the coordinators will now decide whether it is the same 20 persons that entered before are the same 20 persons who are going to enter the second time. There is every possibility and opportunity if the people who will attend the protest are many in number and they want, many of them want to stay put down to 5th because they want to see Samanepa, you know, then the coordinators will also, you know, change some people, some faces who, like the first 20 persons that went in before, may not be the second 20 persons who are going to go in for the second time in the same sitting, which is splitted into 3. There may be also other faces to go in on the 3rd, you know, sitting the same day. So it's still the same coordinators who have the right and the power to decide whether, if the same 20 persons that went in from beginning will be the same 20 persons that will go in the second here, in the second moment and the 3rd moment. They have the right, and you can't fight there. You cannot fight your way into the court. You will be arrested 100%, 120%. Whether you live in Finland or you live outside Finland, if you make noise there, if you cause public disturbance there, you will be arrested. Finland is a well-coordinated country. You will be arrested.
if you make any noise. So the best thing for all of us, I don't make we can call anybody egwu n'anya ma can make egwu bịa ka inwe ike ije protest. No, I am telling you the reality on ground, because that day on channel ya afia. That very day on ya afia. Yotago. So, and do take only 1 month call, then you hold me by my words. So, Potassios go according to this, hey, you are biased. Hey, you allow the same 20 persons to go in for the second time. It is left for you. You can make a video as you want, post it on social media, call them all sorts of names. Now you sabi, that one now your concern. Why I'm saying this now, for those we say, if we know make them on 4th, we will go on 5th in the court. I want to tell you now so that you go billy nante. If you fail Simon Ekpa on 4th, don't even think of going on 5th, because you may not see Simon Ekpa and you may not have opportunity to go in. Our people who are in Finland alone are more than 20. Our people who are in Finland who will be attending the court are enough to stand in solidarity with Simon Ekpa inside the courtroom. But they are not enough to march on the street to protest for him. So they need everybody. So if everybody comes in, then that will now allow the coordinators to change faces. The first 20 persons that will go in will not be the same faces that will go in for the second hearing on that same day. And they will not be the same faces that will go in on the third hearing that same day. And you will have, during the breaks, you have opportunity to exchange pleasantry with the Prime Minister. Whatever you want to do, you want to greet him, you want to take picture, you want to do whatever you want to do during the breaks. You have opportunity to do that. And remember that Man Simon Ekpa is not brought into the court or goes out of the court with the same door that everybody goes into the court. The security officers bring him in through the back door. That is how it works. So I'm giving you all these things so that you know. They say, oh, it doesn't make sense. So let me allow people to speak. What is this person saying? Somebody is writing anywhere on a keyboard. If it's only or there. Let me allow, because you may not see Simon Ekpa and you may not have opportunity to go. Sorry, before you continue, Mado Abuchi, your device. Before you continue, just a second. Mado Abuchi, your device is not connected. You need to go out and come back in so that you can be able to connect your device by pressing allow. You have to press allow. Okay, Kelechi Gani Runwa Chineke. Good evening, sir. Good evening, all Biafrans. Yeah, my login. Thank you so much, Ikuku. If in a melan, just amam can you say Keneri? I don't know how to appreciate what you are really doing. I don't know. You are doing a lot. Chineke agozi gị ọfụma. Gozikwa ezinụlọ gị. Ife ọbụla itinyela aka, Chineke agozi gị. If in a melan, a lot of people will not understand the kind of mess we are in. So many people don't and all go time the kind of mess I know in Myanmar. Some of our people, greed and jealousy amankwe ha ganiru no wa. Oburona, some of them were bad intention to stop Biafran struggle. Iotago. Mana personal greed na envy no n'ime ha amankwe ha ganiru. O ihe na-ebuchi anya azụ. Iotago. So what I just feel in this Biafra struggle, very few genuine people that
that will bring Biafra. Very few genuine people. Obro, anyị niile na-eti Biafra, Biafra, ewete Biafra, mba. Few genuine people, all ha nwere ewete Biafra. Makana if I na-afụ na this Biafran struggle during the time of DOS, autopilot till now, a lot of heartbroken. Ndị na-eme expect ihe a ga-eme sometimes. Ị naghị eme ya expect na ha ga-emenwu such thing. Ha eme ya. Ọ dị very, very shameful. Ndị be anyị bikonu do unu afụgo ka Nigeria si na-aga now. And if anyị na-afụkwa na Nigeria now, ọ ya dịkwa worst o. Ife nke anyị na-afụ na bụ child's play. Ọ ya the worst. And anyị nwawu ndị Igbo ya wụ the victim. Anyị amago na anyị nwawu always the victim. Anyị nwere ike sị na ọ na-eme na ugwu Awụsa, ọ na-emekwa na be anyị o. The problem anyị nwere na be anyị o, ha na-suppress the information. Ọ bụ na ọ bụ ngị now. That video I wepụta yesterday, that Uchenna Okeke ka ọ gịnị ọ na-akpọ onwe ya. You can imagine the kind of havoc ndị a na-cause, the kind of problem ndị a na-cause. Bịa family mmadụ tiwa the family. Ọ ka na-enwekwa ọnụ na-eboast. Shamelessly o. Ọ ka na-enwe ọnụ na-eboast na-enwe ihe ọ na-akọlụ ndị mmadụ. You can imagine what is happening. Ka ọ bụ na ọ bụrụ gị nwa weta the thing online ka ndị mmadụ fụ. You can imagine what is going on. A lot is going on. Ndị be anyị bikonu tinye na envy na jealousy one side. Ka I face godo the problem journey. Ndị ofe mmanụ na ọkwa Sunday Igbo ho na-pose na with security arrange na-ekpọbata ha ime ọfịa na-achụ ndị Fulani ka na-achụ ha achụ ma na I encourage ha amam ka na-eme maka amamihe a na-eme dị ọ abragadabra before 2 months ihe afọ ya na ọkụ ha anyụgo ndị be anyị biko ka anyị zụọ onwe anyị nke anyị ka godo mkpa ka anyị zụọ onwe anyị. Ọ bụrụ ndị n'obodo Igbo ebe a na-akọ iri ihe a ji na-akọ iri o na ha fili na ha dị save ịdịrọ save. Ihe ọbụla na-eme na Nigeria ọ na-eme nye affect ebe a, ọ na-eme anyị affect. Otu anyị ndị na city nọ ebe a nchọ ije mepe post na ha ma mmepe ya. As far as you are a Nigeria citizen, you can't open poster here. You can't open poster here. When I ask one official the reason why, he say, now so you just do me. He say the problem when Nigeria get too much. Say number one, terrorism and fraudulent activities. And everybody made the thing. Man, not everybody affect. Ndị mmadụ anara aghọta. Ọ bụ na Fulani igbu mmadụ na Abuja, ihe a ga-akpụ ya Fulani igbu mmadụ, terrorist igbu mmadụ na Nigeria. Mansị gị na gịnwa igbu onye Igbo na Iburozi Nigeria na gịnwa igbu onye Hausa na Iburozi na ihe a ga-esi gị Fulani igbu mmadụ na Nigeria, terrorists kill people for Nigeria. Epunto na so that they leave the world. And it could affect everybody. Bikonu, onye ọbụla ya enwe ike ganwu na Finland ya pụtaba ka ije zogodo nwanne anyị nwoke maka ọkwa Simon Ekpa na Maazị Nnamdi Kanu Osevia nwere hapụ. Ọ bụ na ọ bụrụ gị nwa ikuku now ị na-apụta na media na-eweki the spirit dịka na ọ na-aṅụzi aṅụ na-eweki ya up. Ka ya esi na-eme ihe a ọnkọ iri ndị a ndị gọvanọ na-akọ iri, senators na-akọ iri na-eche 2027 ndị Igbo enwere oshim n'ụwa. No Yoruba person or Hausa person have ever voted for Igbo to become president or senator or whatever. Mana ndị be anyị they head bend. Man, the thing they very, very heartbroken. Sometimes in chegidi ya no nse mmadụ ya egbuzo onwe ya na osi obodo abịa. The disgrace is too much. Anyị nwa bụ ndị Igbo ndị ha na-ene anya na anyị ma ife. Ọ dị ka ife anyị ma dị too much. Ọ ihe na-enyezi anyị nsogbu nke ikpeazụ a. Thank you so much. Thank you so much. Chineke gọziere m gị nnọọ. Chineke gọziere m gị. Ọ bụrụ gị nnọọ ife mebikwa na on you wanna revive everything and keep it on. You will revive everybody. I'm telling you. You will revive everybody. Thank you so much.
Thank you. All right. Okwu then Welote Jovika. Let me play something for us. The idiot said something. Just pay attention. Are you ready to laugh? My people, are you ready to laugh? Because this one is just for laughs. Only for laughs. Are you ready to laugh, my people? Ngwageziano ntị ka unu nụ. Ka unu watch Jovika. Okwu. Amụgide m amụ oge ngelo oge m watch that nonsense. Mugide amụ ọfọ obe ka nda nani. Watch, just listen to Joe. Joe. Hello and welcome. My name remains Joe Vika. I am the apostle of Igbo development. Not today. I want to use this video to address two things. Somebody called me early hours of today. That call should have happened about 3 hours ago. Nobody called you. Nobody called you. Today call for your sabotage. Anyway, pay attention, my people. From UK. For the first time, I'm hearing somebody who supports this shenanigans, this Biafra something, speaking like a man who is well. Okay. He spoke to my conscience. Oh, he spoke to your conscience. So there was no, you didn't have conscience before. Number one, he never doubted all I'm saying. He didn't say, he said most of them are true. Even him, he confirmed most of them. Okay. But he made mention of something, which I'm not going to say here, that touched me. Oh, so you didn't know. Number two, I just spoke with another person who also told me one or two things. And I saw one comment again. So I decided that with this video, the issue of Nnamdi Kanu's matter, I'm no longer going to talk about it again on social media. Maybe if you call me privately, we'll talk about it. So Jovika said he's not going to speak about Mazi Nnamdi Kanu again. Now somebody from UK or wherever. Where why you could touch ya? Therefore, no one has speaking to his conscience. A conscienceless human being, a conscienceless dead man walking. Somebody now called him now to speak to his conscience that he never had. All of a sudden now he has repented. Okusibe, I want him to learn. Madabuchi, the same thing that I complained is still happening. If you cannot enter, please call on phone in order to speak your mind. The same thing is happening. You need to connect. You need to press allow. You need to press allow so that you can be able to enter well. I know that some of you will still go ahead and be insulting your generation. I don't have a problem with that. But I will not fail to be addressing Nonsonkwa. We don't care. We don't care about you and Nonsonkwa. We don't care about whatever nonsense you are doing with Nonsonkwa. And before we proceed, let me pick this up. Caller on WhatsApp, please go ahead. Dalorin watching it. Chukwu Di Ya magazine nwanne jisike. Ise. Ọbata obi efe mmụọ ka na mo ihe mmụọ ka na jisike Chukwu Di Ya mana n'ụlọ.
ise wenite onu gị ka a na-anụ ife ị na-ekwu. Biko ụmụnne m ụmụ ndị Igbo, ụmụ Ajana, ụmụ Biafra, ụmụ Chineke, biko ọkwa ya ọyọ ka anyị jikwa bịakwakwa ma wọchị n'ebe ndụ Finland taa kedu ndị a mere onye ndu a mere maazị Ọbata Obi ya prime minista onye kedu ndị wepụtara ya sị na ọ ga-eri ibe anyị ọkwa na kịta ka anyị nwere opportunity ije and ana m ayọ ụmụ okorobịa niile ụmụ okorobịa gbakọkwa na ihe na-eme na ụlọ agbakọgo na etu afọ anyị na-ata ka ụmụ anyị ga-atakwa rụọ aha gị ụka ihe ọnwụ na-efu na ị na-eme ihe ọnwụ na-efu na ime rụọ aha gị ụka jee na ije a biko ụnụ mana ọhụrụ na ọ na-aja na ndị ga-eji eburu ibu ọkwara ihe anyị na-azọkwana ihe ahụ ka anyị nwere onwe anyị ọkwana ka anyị pụọ ngwa n'elu ebe nke Yoruba si na ọwụ pastọ ha ngwa n'elu ebe a na-ekwu kọndishọn of obodo a dị n'elu ihe ọ na-ekwu maka ọ gaziri ụmụnne m ọkwa kịta ka unu nwee chansị ya kịta ka Chukwu ihe niile anyị na-ayọkwa Chukwu emekwa ya na-ayọ ọkwa n'aka anyị ka ọ dịzi ọkwa n'aka anyị ka ọ dị ụmụnne m anyị na-ekwu ibere anyị ebe ọ na onye a nọ n'ọrụ ahụ ya okwu na-enechine ndị a na-ebugo na Britain ji mmụọ hapụ ha mara ihe ha na-eme ka anyị rụọ ihe a gbakọrọ na ụmụ anyị gbakọrọ na ụmụ anyị nke na afọ anyị na-ata n'obodo a negoro na afọ a na-ata ma ọdịnihu akwụkwọ ma ọdịnihu ọ na-etu anyị si adegodunu rụọ na ahụ ụlọ ụka ụmụnne m ife Igbo na-eme n'ụwa ọ ga-ekwu na omume ụbọchị ahụ ga-eje obodo kọntrị ọnụ na ga-ama na Igbo na Afrịka na-eje Finland ebe niile shọt ọ daa ka ha wee kwụ ụwa niile wee duchi ọmazuo ya nne ebe onye ndị a bụ na ndụ Kukalụ nọ nene ihe eji eme n'obodo kọntrị nene ihe eji eme n'obodo a ọkwa n'ụlọ ka ọ dụrụ n'aka ọkwa n'aka ụlọ ka ọ dụ and ana m ayọ Chukwu ebe ọ bụrụ si achụkwu ihe unu na-eribe ihe dị mma Chukwu okike abịa ma gọziela anyị ya biko unu wee fụ ike fụ ego unu ga-ejide Finland a wee chekwara anyị Ọbata Obi ya n'azụ ka wọọdụ wee fụ na ọ ya bụ onye ndu anyị wepụtara na anyị nọ n'aja na wepụta ya maka na ọ bụrụ na ọ na-aja ndị kwadokwa aja anaghị aga na ndị niile nọ n'aja na-aga na-enenekwa ụnụ na-eti ikwu unu na-ekpere na-akpọkwukwe Chukwu anyị na-efe ya manyere ụnụ ụkwụ unu jije unu ga-eji nataji na aja na Igbo anyị onye wee ekpere anyị na-ekpere ụnụ biko na ụmụ Chineke ọ nwere anọ ekpere m chọrọ ịgwa ụnụ ụnụ afọ netwọk a ọdịna nwa m ana m enotisi ya mana jisi na ike na-akpọ Chukwu a maka na ụnụ mara dị onwere ọdụ mmụọ niile dị n'ụwa dị efe adị mana ụnụ ga-agba ha n'ọnụ Chukwu na anyị ma na-aza Chukwu nwee ike anyị na-aza Chukwu ụzọ anyị na-aza Chukwu na-edu na onwere obodo ọzọ na-aza ya anyị nwa na-aza Okeke anyị nwa na-aza Okoye anyị na-aza Okafọ anyị na-ezi Okonkwo ihe awa afa Chineke ji gosi anyị so ụnụ ọ ga-awa onye ụrụ ya na-abịa na-edesi ike obodo ọ bụ na aka ya dị na njem anyị na-eme ka anyị nwere onwe anyị na ogbugbu a na-egbu anyị na ihe a na-eme anyị akarịgo ha na-etinye aka na ihe ọbụla ha si na be anyị were ji obodo anyị nwere okwu na ụka dị elefa ụmụnne unu echefukwana ihe ngwado ụlọ okorobịa ọbụla ji afụfụ chetanụ ndị niile a Britain yusi ya cheke famili ha ka ọ dị na ọkwụ ya unu ga-eji ma ruo na ahụ n'ụka jee lekwe na ụmụ anyị afụfụ anyị na-ata ọ isi ọwa na-awa anyị echiche a na-echi anyị ihe niile a na-eme anyị ka ụmụ anyị ga-ebidokwa ruo one mgbe nwanne m nekwe na ihe ka ọ dụ anyị n'aka ana m ayọ Chukwu oke abịa ma ya nye onye ọbụla wizo nye ya amamihe ka o wee mata ihe anyị na-ekwu wee jee eji aka mmiri wee bụrụ nke anyị ka anyị nwa ahụ fee Chukwu n'ụzọ anyị esi fie n'aha Chukwu oke abịa mapụrụ ime ihe niile ọdịna nwa Chukwu na ndị a na-agọziere nwanne m ike netwọk enwere ike ichirikwa anyị ege ihe anyị na-azọ ọkọ ga-echitere anyị mmadụ ọ ga-atara anyị mma biko ụmụnne nka tufonu ise daalụ nwa Chineke ya ma alụ gị mma. All right, let us listen to Jovika, but let me make it clear. This very video that I'm playing now, this criminal called Jovika has already made the video before my yesterday program. We have got to the point where literally anybody can build a fully working app without knowing how to code. This is Base 44. This is a first look at the current industry-leading AI app builder, and you wouldn't believe the kind of apps that people are creating. Smart nutrition apps, inventory trackers, onboarding tools, you name it. And if the only thing stopping me from making the app is the idea, then why not build an app that gives me endless app ideas? So let's make it. Pro tip, I draft the full app spec in ChatGPT, and then I drop the prompt directly into Base 44. It gives me super detailed structure. And here it is. Everything I laid out in detail as it goes. This is pretty awesome, but I want to make it playful. So I'm going to add a swipe left and swipe right interface. The same usability we all know.
Now I'm going to add one more feature. So every idea that I favorite will turn into a kickoff prompt to start building the app itself. And that's it. Just come up with your idea, any idea, and Base 44 will do the rest. So go to Base 44 and create apps with your name on it. They point fingers on somebody or some people. Once you debunk them with evidence, once the evidence surfaces, onufa daome, they won't say anything again. I want to ask you, have you heard anything from Jovica since yesterday? Anything new? Because the video I'm playing now was already out. He has made the video already before my yesterday's program. He has made this very video already, because I got this video yesterday night after my program. That is, he has already made the video before the program. Have you heard anything from him again? I've not seen, I've not heard. If you have heard, please let me know in the comment section. What about the one that called himself Ebe Kuense? Did you hear anything from Ebe Kuense? The answer is no, I didn't hear. If you hear, please let me know in the comment section. What about the one that called himself Chibuze Guato? Did you hear anything from him concerning the incident? The answer, I didn't hear. First of all, I don't watch them. I don't go to their platforms. But nobody sent me anything from them. Nobody sent me anything from them at all. So I didn't hear anything from them. I told you that no fire dorme. Okwangwalogo yesterday, no fire dorme. They will go silent. The next one, Yafuhana, Apatako new thing. By then, they will think that they have silenced this one and gago. And umu idiot to follow her. Yes, claim one and half forget to go nka. No, we don't usually forget. We don't usually forget. It's not our characteristics. We usually like to remind the criminals their evil and their criminal activities, so that we can be able to use it to judge them and continue to judge them forever. You understand? So we don't forget. We like to remind. That's why even till today, when we are making broadcast, like anything we are saying, we like to go back, remind them of 2021. When we are talking about DOS, we go back to 2021. When we are talking about Chika, we go back to 2021. We are talking about these, baby saboteurs in the agitation today. We go back to autopilot, how we started and how we built Briggy. You understand? We go back to those things so that we can be able to remind them, so that we can be able to use it to judge them and judge them forever. Because ịrapụ onye iro omega ịwa. So you need ike nkwụcha kwechiri. Ịghọtago? Ịnwa anwa alapụ onye iro omega ịwa. That is the truth. So Jovica, we cannot forget in a hurry. We know what you did during after you people, did what you did with that woman. We know what happened. So we'll continue to ask you to come out and say something. That woman afugo ya, I'm ebe afuru ya. So, and up putago kwanu kuo ku debunk ono. So, putakane nu kuo something. Also no nu meli ihe melia. She said it. Should I bring it? Do I have to bring it? Also no nu meli ife me na condition no na no nu tinyeli na that condition. What do you people have to say about that? That woman said that the condition she is now, let me see, let me know if I can see it. No, that condition, that okwa di omimi, okwa silike, okwa the deep. Now that condition on now, no, that condition. Oba kwa alele. The woman we ba kwa. Yotago? So, how about that? Nkana abuzi from not eyewitness, from the victim. Nkasi from the victim where puta. How about that? Let's see that again. Also that from the anyway, let me play Jovica because I want to play the exact place that woman could that in. Get into Muchineke.
all this thing, you don't talk about it. Well, having said this, I want to use the opportunity to tell those of you who have been enjoying the way I've been exposing Nandekano and all the rest of them. I want to apologize to you guys that I'm not going to continue. Mumu man. I don't have apology to those who think that he's a God. He's their Jesus Christ. He's their Messiah. Let it be whatever it is to you. So yeah, I know why, because of the guy who called me after speaking. The Spirit of God also spoke to me, and I said, "Let me calm down." So I want to let you people go. Do your things. I know I have lost relations. I know the people I'm taking care of them now because their father we are murdered. It's okay. It's very painful. We are staying with these people. Their parents, they lost their parents. The name of you, somebody say sit at home. If you come and buy the person, and the person lost their relation, and we're the one taking care of them every day. I spend my money monthly to Oluku spend his money monthly. Onyori in America eli amugu. Monke deka ge in America eli amugu. Na claim we pastor onyori deka a criminal. Should I even finish? I don't even have to finish it. Let me remind you, Vika, something. I want to bring something for him. Because Abuna Abahozo or Mba Onaechi. We need answers to this, Jovika. Hold on a minute. Jovika, we need answers to this. Please watch. N'ahịa were mepe ya ka m nwee ike anyị bidokweziwa ahịa ọgwụ anyị mụ na di m. Ọ bụ otu mụ na di m shi were lọta obodo etiti. Ịghọtara since ahụ kwa na o mere m ihe ahụ akwụghachikwana m edo ụgwọ mụ na ya na-anyịkwa na ọ na-edinekwana m. Ọ bụ otu o shi were mee abịa m ka m clarify ụmụ ụwa ya agala ebo ya ụmụnne anyị na ọwụ ha nwa kidnap ma ọhịa nwa ihe niile ewu even this condition no now. This is where we are coming. Jovika, we need your response to this. If any of you fail to respond to this, then you are the biggest coward of all time, even though we know that you are. But it will be obvious now. It will be wide open now that you are truly the biggest coward of all time. And I hope you have the confession of Uchenna. Okay. So you don't say, this woman was forced to do the. No. I hope you, unless you talk that one again, which now it wastes the time. But listen, we need your response to this one. Parfois, il arrive que le travail devienne trop compliqué. Sauf si vous utilisez Monday.com, la plateforme de gestion du travail qui donne une vision complète du travail de votre équipe sur un seul écran. Sur Monday, toutes vos communications sont regroupées sur un même espace, si bien que tout est visible en un coup d'œil. Et lorsque tout est synchronisé, rien ne peut vous résister. Rendez-vous sur Monday.com et commencez votre essai gratuit. We need a response to this. If you fail to respond to this, do not come on social media again. You are a shame to humanity. You are a shame to manhood. You are a shame to fatherhood. You are a shame to evangelisthood. Whatever hood you can call, you are a shame to that. After all your rabble-rousing, if you fail to come and respond to this, you're a joke. We know you're a joke all along. We know you're a comedian. We know. But if you fail to respond to this one, you will be the biggest joke of all time. I'm telling you. I am telling you the honest truth. So you must respond to this. Jojo, Jojo, you must respond to this. And remember, we have the confession of Uchenna. Okay. Not that we just made this woman speak. No, we have the confession of whoever kind of where bound 40. Yeah, but only there 40. We have the confession of Uchenna Keke.
ife ya na-eme bụ mbọsọ ụlọ ọkpalụ today na this evening ọkpalụ m n'isi post ya na YouTube. So mbọsọ ụlọ ọkpakwa m n'isi post ya ka nne lotela ụnụ kọmanda ụnụ ife ọ na-eme. Yọtago onye ka mmadụ na n'ife onye ka mmadụ n'ife ka ya na nlọ. You can do more than a dead rat. Can do more than a dead rat. You must come out and debunk not even debunk, come out and explain it. Now the victims in Naifo na agabiga, the condition on agabiga na no what nearly another condition. Jovika no nearly another situation on now. A victim is one saying. Unebugo di ya now. Unuburu di ya. Commando Honorable Chenno Okeke gburu di ya under your supervision, under your sponsorship. Unu gbuo di ya. Gazenu ga lie ozu, ga no brie rie, sie na ya n'ọkụ n'elie. Unu buru di ya sie n'ọkụ lie. Ani Biafra will continue to chase all of you. Ani Igbo ya bụ nata unu bụ generations niile ọnụ. Unu ncha niile na sabotage ani Igbo. Na sabotage Biafra. Ndị niile nwụ na Biafra ya bụ generations unu niile ọnụ forever. Unu ncha niile ka unu ra wee na sabotage Biafra. Ani Biafra, mmụọ Biafra, mmụọ ndị niile nwụ n'agha na ndị Nigeria ka na-egburu today because of this Biafra restoration will continue to destroy your generation, will continue to chase all of you. Ebe ụlọ unu nọ. Ụra ya aka unu ncha niile n'anya. Ụra ya aka unu ncha niile n'anya. Kwa unu fa Maazị Nnamdi Kanu na-ata, Maazị Amanekpa na-ata maka ndị Igbo, maka ndị Biafra. Ani Biafra will continue to chase all of you. Unu ya nwụ na mba eli unu na mba. I'm telling you. Unu ya nwụ na mba eli unu na mba. Ebe unu necha anya say that na anyị ama nnụ ọgụ nwere onwe a. Nụọ ya nwere onwe anyị in peace. Unu ya na-awụnye aja na garị, na sabotage ihe a na-eme, na side with ndị iro, na side with Fulani, na-egbusi ndị be anyị. Unu gbucha na atag ya ụmụaka pụtara ịnụ ọgụ nwere onwe. Unu gbuo, unu kidnap na atag ya ụmụaka pụtara ịnụ ọgụ nwere onwe. Ọ na-atọ unu ụtọ, obiọma na-akpọ unu. Unu na-eme na-emesi ike. Ndị niile nwụrụ na ọ bụ na ha hapụ unu. Ịma na ha nwụrụ ọnwụ ha nwụrụ lara n'iyi. Ịma na ọnwụ ha nwụrụ n'agha, ma ọnwụ ha nwụrụ na njem nwere onwe a nọ nalụ n'iyi. Ịma na ọ nalụ n'iyi. Telling you. Unu kidnap na atag ya agento. Unu gbuo na atag ya agento. Ibu ụzọ mapụta, unu ebu ụzọ mapụta. Even before anyị nwa n'onwe anyị nọ grand na-ama ife na-aga no before we know anything. Unu ebugo ụzọ already bupute pụta mapụta na social media na-atụ aka. The idiot kpọrọ onwe ya ebe kwue nsị omego voice note immediately send ya. Before anyị nwa nọzi on grand. Gụnwa Jovika ịnọkwa America o. Ịnọkwa America. Onye nke ọzọ kpọrọ onwe ya Chibuzo Egwu Atụ nọ South Africa. Nke ọzọ kpọrọ onwe ya Jovika ma ebe ọ nọ. Mana ndị maya si nọ n'Europe. Ndị maya si nọ n'Europe. Unu amapụta goes before we even know what is going on. Unu etiwego mkpu na social media. At the end, ọ bụ na ife unu melụ. Because unu mana oyi ekwu. Unu ebugodo ụzọ channel mind everybody, focus on agento, focus on BLA. Unu ebu ha yo. Ka unu nwezi ike ịnọzi n'ụsọ as innocent people na-arakwa ire. Ani Biafra ya abụ n'ọnụ forever and ever. Ani Igbo ya abụ n'ọ achụgide unu ọsọ, chụgide unu chụọ unu ọsọ forever. Ihe niile unu na-eme ụmụ Igbo. Ihe niile unu na-eme ụmụ Igbo. The only thing we need bụ nwere onwe na ana Igbo. And onweghị ụzọ ọzọ esi enwe nwere onwe na-awụghị ịnụ ọgụ ya. You must fight for it. Freedom is not given, it's not free, it's not cheap. You must fight for it. You must fight for it.
unless no Sinaya now na Nigeria or Fisi na Nigeria. They hope for new Nigeria like Ipitobi, which can never be realized. Which can never be realized. A dream that can never come true. New Nigeria. So I want Ndi Igbo. I actually New Nigeria. We don't believe in New Nigeria. We don't believe in anything Nigeria. Onye gbalụ mmadụ egbe a na-aghọ ya mbọ. Onye gbalụ mmadụ egbe enweghị ike ịghọ ya mbọ n'ụwa. Ọ dị possible. We don't believe in that. We don't believe in that shenanigan. We don't believe in that nonsense. Because a new Nigeria would have given birth to a better confederation in 1966. But the same Nigeria thwarted it and massacred Igbo people. Over 5 million people died because of new Nigeria. And now, on Apatazia, Baze Kozira nonsense. What are you people going to tell us? What are you people going to tell us? The same agreement to Ojukwu in Aburi. Kono na bena na champion after many years. After 50-something years. And they don't realize here now. That is impossible. So anybody who thinks that no, maybe Ichi Nwete Biafra, ne blue placard, put on a street of Nigeria, ne protest, that can never happen. We have done it before, and we know the consequences. We know what it resulted. We know the casualties that we suffered. We have done it several times. We know what happened. That's why we call Nigeria a zoo. A lawless country whereby every democratic settings. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme celui-ci, numéro 1. C'est notre place au classement des banques les moins chères. Fortunéo, j'aime ma banque. As treason. In a zoo where democracy is non-existence. Every democratic method of doing things is being seen as treason. How do you survive in such atmosphere? How do you survive? You as a Democrat, as Ndi Igbo, Biafrans, we are democratic people. We are democratic. We are very civilized. So when we want to bring that civilization to the circle, then we are being seen as a set of people that want to usurp or want to, trample others under feet. Why we are genuinely bringing democracy into the system. They see us as, oh, they have come. They are domineering. They want to take over. And they start fighting us. How do you change their mentality? How do you change their mind? How on earth will you change their mind? So the only way, the best and the only way is to exit. And any Igbo person, any Biafran who say no, that we cannot exit, then Ijisigiburiya. Mad people everywhere. This time around, it's not going to be business as usual, I'm telling you. Anybody I curse is cursed. Once I condemn you, you're finished. Ask the Sabu, those that tried to take over power when I was in prison, because I valued them, thought they were doing what we all swore to do. As soon as I went into prison, they started to connive to take over power.
Where are they today? Because I cursed them, and they will never have peace. I won't touch them, I won't harm them, but they'll never have peace. Today they are worthless. Absolutely worthless. That is who we are. Do you know why? Because our hands are clean. When we say we are whiter than white and whiter than snow, people don't understand what it means. Now they do. Reaping what they sowed, all of them. Do you see that the North is in as much disarray as we have in the South, if not worse? When they were grooming and breeding these terrorists, they thought they were doing it just to assume political power. They never knew there was another dimension to it. That these terrorists that they all created will come back to consume them. And that is what is happening today. It is the spillover of their same, should I say, terror effects that we are feeling right across the South. That was why we said with the launch of ESN that we cannot allow that nonsense to continue. They know they are not going to make any headway in the East. They have turned their attention to the West. They are forcibly occupying their land and telling them that they cannot do anything about it. A whole presidency in a country openly and brazenly supporting terrorists. All of you watching and listening all over the world, you know that Miyetti Allah is a terrorist organization. You know that. They have killed. They have said that Benue State is theirs for the taking as a spoil of war. All of you are aware of it. You know what they are doing. Anywhere you have Fulani headsmen, terrorists for that matter, they tell you, oh, they are pastoralists. They are allowed to do their businesses in the forest. All of you are aware of it. But you kept quiet, hoping that somehow Tinubu will emerge as the president, or an Igbo man will come as the president, and your family will start enjoying. But in the meantime, you have no more farmlands, you have no more forests, you have nowhere you can call your own home. The same stupidity exhibited by Hausa peasants that enabled Fulani to take Sokoto from them, that enabled Fulani to take Katsina from them, that enabled Fulani to take even Kanu from them. Every Hausa land is occupied either by a Fulani emir or a Fulani governor. Some of you don't want to reason, you don't ever learn that the main aim of Fulani is to conquer your land and enslave you. Look at Hausa people today. As I wrote yesterday, they are worse than a discarded tissue paper. They are worth nothing. And on that note, we have come to the end of this very program. May Chukwu Kikabia Mabino Eligwe bless you all. Biko, remember something before you go. There is some few things that I want you to remember. Today is the last day. The last day is Gomunku, Zie, those who are very close to Shine Baby, Caroline in Bez. Ezigomfanku, and I'm very, very serious about it. Now, those of you who are close to them must reach out to them and let them know what we are saying. Okay, number one. And number two, Finland. Chole Fundia Melo Mazi Simon Ekpa, Prime Minister, for them to believe that truly he is the Prime Minister of a people. And we have a chance, we have opportunity to prove that to them. I hope my voice is still coming out. We have opportunity to prove that to them. We have opportunity to prove that to them on the 4th of August. We have every opportunity to prove that to them on 4th of August. We are going to use one stone to unalive two birds. We're going to prove that to them, and as well prove to the whole world that the bad name which they tag our Prime Minister
is a lie, that is not what he is. So, Bigono, on the 4th is the day that we all shine together with our Prime Minister and raise the flag of Biafra, high, very, very high across the globe. Because as Biafrans march in Finland with placards of Free Simon Ekpa, that is all that the world wants to see and know. Hello. Very, very high. Hello, what you like? Because as Biafrans march in Finland with. All right. So on that note, we have come to the end of this very program. Chukwu Di Ya, God bless all of you. Thank you all for listening. I pray that whatever you lay hand upon, may you prosper. Chukwu Di Ya, bless every one of you. Bless our leader. Bless our Prime Minister Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa. And of course, protect our men, our BLA. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. From me, from here, with all the love in my heart, it is good evening. Biafra Unite, what's up with you? Wow, Munimune anyway. I read them important call. So mgbe na ụmụnne m ụnụ ya sị na ụnụ chere m ejechara mbata ike gwụsị ya mana tata was last day na school, so ana m holidays now. So before emecha ihe niile anyị na-eme dịsịa nwụsịa nhadị because na ọ dịghị izi throughout the year of everything. Enwere nsogbu anyị bidoro n'udo endie n'udo aka Chukwu Di Ya. So mgbe m bata anya abata na ntika ego akpa na kpụrụ onwe m dị iri a na ọla bụrụ ma mmadụ na iku na aba na life self enwedị m idea. No, somebody kpọrọ m na phone si mma makwa na ikuku na nọ life amadụ m ihe o mee before mbata o mesịa na the life. Ikuku na anọ m ebe ị na-ekwu na-asị na ebe ka odike ekwu okwu ọhụ na ebe ka odike sendibere meseji o sendizuola about 20 messages even o nwere nke o sendikwa this evening mụnwa agụbeghị agụ those sendigasịrị m meseji ka nkụ ya wụ nke a ji nke a nwetara fa nke a nwetara ya ihe nwetabeghị ebe ka odike na ndị otie obekwere this one nke a ji ya ohu kwuru ha tụrụ anya
So everybody can just in a body meeting upon meeting, meeting upon meeting, meeting upon meeting. Man, I answer that in an anka would their end. Every time can happen our angels Igbo. And this nka we are with their end. Even also mogwa have body woman herself. Ama mogwa have bunya. Mogwa ndu jieni bunya. When I wear say that na agent delay voice message. When I wear that na just mogwa ha boy that no makona amara go that no ye good woman. Na one opota. No son do the woman ko na agba. Because the woman mana opota go that opota. No ye me ebu. So munne mo wori fe nchoro ikwu gbasara ihe a na-eme njem this woman. Yes, o nwere ife nchoro ikwu very very important. Unu watch ya, unu afụ that na since Uchechi Kanu na-eme ihe ọ na-eme ekwube m okwu. Esendigolo m onwebeghị na-esibe nsendiri mana ekwube m okwu. Mmesi asị na mma ekwu okwu gbasara ya mmụọ ma jụọ oyi. I don't know why. Ekwube m okwu because Uchechi na-eme ife ọ na-eme na-ekwu ife ọ na-ekwu dị bold na-ekwu ya. O nwere ife kpatara ya nụ. And all that kpatara ya ka m bịa na-achọsị kedu ife na ife a, kedu ife ka ọsụrụ ya, kedu ife mere nke bụ na nwaanyị enwe ọzọ ifele. This last message o wepụta ka ụlọ ya nọ mara dat na okwu ekwuchago onwe wee fi ihe gbasara this woman pụta kwurunu ihe gbasara nwaanyị ya pụta na wee pụta wee sị ha ịdị sure ọnwụrụ ọnọdụ a nwaanyị a nọ ka Uchechi nọ. Ajụjụ njụ myself. Ịdị sure onwe ajụjụ ọnọdụ nwaanyị ya nọ ka Uchechi nọ. Because mgbe ọnwụ na ị na-emekọ ihe wuti ndị kalịlị gịnị, mgbe ọnwụ na ị na-emekọ ihe wuti ndị na-eje obi ha native doctor, these people can go any country iji wee make sure that na ha lụ n'isi ebe ha na-eje. These people enough can do everything iji wee make sure na ha lụrụ ebe ha na-eje. Esi n'ọgwụ ha na ya, esi na nsi ha na ya, iwuru ike mmadụ ha na ya, ma ahụ na fa gain the achievement. Because look at this woman. Adịm sure na ọwa eziokwu na mmiri adị eri onye ọfọ ụkwụ ya, osimiri adị eri onye ọfọ ụkwụ ya, o yi afọ ụkwụ before o rie gị. Because na o nwere ife ndị enweghị ike ime. Watch ya ife dịsi Uchenna kwuru ife ya na nwaanyị a na-eme. And mgbe nsendiri ebe ka o dike, because I forwarded me the video this morning. Where that idea? Where that idea they did not come forward the video this yesterday night. Come forward the video. Forward the man. Now, Okuchala ebe ka o dike ọ were ma egbuo onwe. If anger and agony. Mgbe nsendiri ebe ka o dike sọsọ ife ọ na-ekwu gbasara autopilot na ya egbuchasị ndị autopilot niile na ya egbu everybody anybody autopilot na ya egbu ife ka ọ na-ekwu. Nsi ebe ka o dike kedu maka the voice of your friend, kedu ife ị na-ekwu maka ya that na the woman nọ under duress na onye ya nye ya afọ that na akụgo ife ma afọ na akụrụ ife nsị ime onye kụrụ ife. O nwere ike ọnwụ na ụnụ kọrọ the life of this woman dị danger, unu ejide gị Chineke ma amara ọgba na afọ gbakwuru nwanne ya nwoke ọ gbakwuru ndị ụmụ nwanne ya nwoke ka ha protect ya. The woman are under duress na ọ sị na ya nwere prove and everything and don't na afọ bekweghị ife o na okwu ka nkụ na ya apụta na ka nkụ na afọ nwebedi ihe ewepụtara na ajọsọ gbachegodo ụnụ nwantịntị film
ebe ka odika dị eje dị ije na this woman nwunye mmadụ na mpụ na arụra na aji this woman eme ọchọ dị mma ife ọma ọ na-akpọ mụgwa gentle na baya enwetara ya dat na oyi egbu ha ya egbu ya na iwuriti na oyi ada nsị agụ nwa bụ egbe eje achọje onye buji egbe onye buru ụzọ gbuo ibie ọgwụgwụ buru ụzọ gbue ọgwụkwa na ya nwa buru ụzọ gbuo ndụgbu ikole n'elu so ọnwụ na unu na ihe ndị a niile ka m bịachasị it is sure na this woman a na-akpọ Uchechi ji anya ya it is sure na ọmụ ihe ọ na-eme it is sure na this woman anọ under a spell because all of them work together all of them my new DOSO my old DOSO all of them they are together before because when they Uchechi attack from the beginning ha chere na fight him all of them na fight him na fight nwunye our leader now ha jizi ya kpozi ife ofọzi aka ha jizi ya compose egwu onye ọra na-ekwuzi onye ọra program all of them Uche mama how many months so ya last our land is breeding Nigerian governor Anambra State kpọrọ the whole Fulani terrorists all of them the joint group kpodafa Anambra State na na-egbuchasị ndị mmadụ onwere onye na-egosi enu onwere onye na-ekwu enu adịra m sure na this woman a na-akpọ Uchechi na o ji anya ya and ihe na-aka ọsọ bụ onye ọna dị long throat na-adaghị na this kind of condition onye ọna nwere ogologo akpịrị ọchara butesi lie ọchara butesi hapụ onye ọna nwere akpịrị ego nwaanyị ọna nwere akpịrị ego chọrọ ibelong and you can belong for how long this woman na akịta nọ here which na video ka mma mgbe we are like them video na because ebe ọ pụta ọfụma because of ya dere n'elu ọkụ na afụgo so this woman na akịta ọnwụ n'ime ite yi na normal condition mmadụ na-adọ ọnwụ na eji amụọ this woman in a normal condition ị kwesịrị ịma that na the woman na onwe na nsogbu ụdị ọnwụ na eji amụọ in a normal condition ya normal life onwere anything na-eme enu ọ nọ n'onwe ihe ama na this woman wụ agha ka ọwụ okwu ya na-ekwu okwukwu a na-ede eze ya eze and mara na amara na enwere ha many women like this ọ bụrụ ọsọ nna ya ahụ mara na amara ọ bụrụ ọsọ nna ya enwere ụmụ nwanyị nọ na di ejikwa ka esi wee jide ahụ ha jikwa eme alụ ka ha si jide so ụmụ na eme alụ aka ha nkọ Uchechi so na one of them Uchechi so na one of them and they won't ife ebe ndị a na-eme ife ndị nwere conscience they don't have conscience at all where they can see with conscience anybody not under a spell can do anything and they omaho unwasi na mwa ada ndị mba na ndị egede ojuga na waleze ihe ọsọrọ Uchechi kwuo ono ọsọkwanya si kwuo nya ono ọsọkwanya si bee nya otu ọsọkwanya si ka ọnya nwa ya ejizi eme program again the reason meji ya ejizi Uchechi make program awụ nọ na ndị happy n'ife ọ na-ekwu ọnọdụ ka Nneka Chimezie o nwere ife Nneka Chimezie ya ekwu kịta mmeji eme program again because ihe ọ na mma na-ekwu ebe Nneka Chimezie nọkịta o repeated the program because ọmụnwa bidoro mbụ na right from the beginning ha chedina nọcha underground na-apụtazi ka njọ na aka m na-agba wọ
No, I don't do that. Uchechi can ebele since how many years? Many years. Nke unu Uchechi kpọrọ my platform, kpọrọ na my program. Kpọrọ na my program. Kpọrọ na my program. Ndị na-watch m mgbe ọdụ nke 2023. 2023 years. Unu ya mada tu Uchechi nwere mgbe ọkpọ na platform a. Nna na-abụ change the balamba, in fact. Because na anyị na-aba mba ma ọ daba n'ibe ọbụna ya na-aba alam ọ mgbe nke ọ dị iro rat ya juru na social media na-ara nkịta ndị ogbucha ọkwaba ife na-akpọfa all of them ndị ogbuo ọkwaba ha egbuo na awarida Maazị Nnamdi ka na-akwazie all of them. DOS1, DOS2 is the same. What if it is? Now, ma bekwazi keto na ba na ba chani no nyona ajenje fe wore ko Uchechi so we ike mana ba na akọ mana ba wuro mana ba ba akwuro ha mebie mana fa mana amala dachi na spell aja Uchechi nwere mgbe ojifa na ọ na fa echegharịkwa na o. This is spell a Uchechi kochiri Uchechi anya Uchechi ji ap support mpụ nwere mgbe o kochikwara fa anya and ọka kochiri fa anya lo today no game ka fa na-azụ and that game ahụ ya azụta ya ọfụma nwere mgbe o ji fa ha ya ebu ụzọ jugodo onwe fa ajụjụ bifo ha na-ajụ Uchechi. ọnwụ na Uchechi na nwere spell no under a course. Why is not under a course? Because of onye cholo under a course. Or not under a course. No metere mana that family denka onwere onye nwere isi na the only person nwere isi nwere brain ma ife the intelligent no na that family wa warida. All those on in the idiot all of them o nwere nke nwere isi ihe chọrọ nwa akpafa. Ano na Aloya Ejimako wepụtara tweet that na enwere security outfit. O nwekwara ya kpọrọ afa the security fa na ọgụ je etuwe ego ka aje protect our land. I smile mam na eziokwu mama na asị. O nwere onesi wee nọchata ya ife. Amara m na eziokwu amara m na wasị na Aloya Ejiofor tweet na-enwene security kpọọ afa the security si ndị mmadụ je donate we for that security. Adịbe m sure na mgbe ndụlụ sure then onwe ife mma ajụ Aloya Ejimako njụ ọnya o nwekwana ife mma ajụ Aloya Ejimako nwa akwụkwọ ha nkịtị mana mma adọ 100% sure na Aloya Ejimako tweet a thing like that. Ka mmalazie na ọwụlọ ya warida Maazị Nnamdi Kanu ka ọwụ minister of ndị ibe na-akpọ ya ka ọwụ ndị ibe na-akpọ dị ya ndị ibe na-akpọ ya ada ndị mbụ na ndị egede ka mmanụ na ọwụ ụlọ ya warida Maazị Nnamdi Kanu ka ọwụ onye isi ndị nche ka nsọ ya n'asụsụ ndị Igbo ka ọwụ onye isi ndị nche nọ ya na-afụ maka ndị nche mana m nwebeghị ekwu ka m were ego ile m tii n'ọbọ mgbe ndụkọrọ 100% sure na Aloya Ejimako tweeted something like that. But let me tell people something. Onye ọwụna na-eje donate ego onye ọwụna na-ewele ego donate again na all these criminals juru social media sị na ma na-achọ Biafra na ka ewere donate elebe ego maka security ịma na iwu onye iberibe ma na isogbu nwanne gị ma na isogbu nwanna gị na ego ide donate ego eji egbu ụmụnne gị
That I can assure you. Because on with security. No, not true. On la lawyer Jimako ya biagwa in with security. On no with new security va pataye de cha na igbo mruze muozo. On not to la lawyer Jimako. Eche na basa na ba with the directorate of state. Muazi Christ. Onye kwese biagwa bia France. Na enwego new security outfit. You need protect our land. Then I enjoy ajuju. Somebody may kiss it from anywhere, but that tweet like something. Ndi mwade ane forie. Ubulone kibe ye munu na amari fumu ibo. Udisi wayua. Wole go no brain unu eke nne eke kul esokume jido unu. Owu na nwere security outfit. Aye maju na alo ye ejimako. Ebe zi kan kai nwere Biafra Angels no. Because namposi abagbara fafa match ya. Famachia, I go code of conduct. Asked by, request by Karen Takano. Oya pataze gutazenya. I have to say, Hosea another security. So go to Ego. And then may quote $100% sure. Then the moon happened. And that's a Megua Carolina and Bez. Ikuku Nanyele today. Then I know that Nando to Gundagana Fana walk, which I'm on the foul. Naya budget in the fight, in the fanku. Then I know Kuragulu Nine. But she was a late in and I'm with only few. Then I am that group, which in the group, although the group. Okay, now come my business so which my kwekwazi egwu ekwekwa. Onwezi ife mama ekwunkwuo. Enwekwa ihe mama ekwe mechie m ọnụ. Because mụ nwa na onwe m mụtazi na ụmụ mmiri niile ka a na-echefulu ife. Ụmụ mmiri niile ka a na-echefulu ihe. So ebe anyị ikuku na-akwụ ka nkwụ. Hence na ikuku na-aka nyerekwala onye kwụsịkụ na aka nyekwala. Enwe m ike ikwu okwu ọtụlili ikuku na efinishie. Ọ ka anyị si eme. Gosi na anyị na-eso onwe anyị. Anyị na-eso onwe anyị. So nke ahụ ndụwa. Ụmụnne m enwere too much gift. Nke wee chi niile ka anyị tọwa ya. Anyị atọchi ya tata. Gift ụmụ nwunye gasị m. Ụlọ ọfọ ya. Echi. Anyị tọwa ya. Now ndị nji nọta nke ahụ nkekọ ndị consigned nke uno nke consigned school na my class. Unu fria. Echi niile. Unu fria. Ka envelope. Unu fria. Down kick on side of Luna. So it's nine. I may pay Marife the gas me. So now eventually eating na yao inje. Marana na Anambra State na the hot now. Epo the Tagula terrorist. Because of Mrende Udogachi yesterday. God, the day before yesterday, and that I'm happy. Ebe kwadi kesum jiromosim so. Na modo happy. No bubu ana ebu ndu security. Cheka mungosi mana mo yenwete goso. Wala yon kono n'ife okwu. Because today odaba. Odaba cha. Today odaba. Right.
So actually, give me a voice. So I don't know actually major. So in on in support of Igbo's in this security now. In on in support of Igbo's in this security, right? Okwen river jurum gen take on. So actually, give me a voice. So I don't know actually major. So in on in support of Igbo's in this security now. In on in support of Igbo's in this security, right? Ebe kodi ke jurum ajuju. So na mo no in support of Igbo's in this security. I voglio ne cosa dichala ma kana ntakana na nna ya anya. The nonsense odre magota. Ihe ni na ono flow. O conversation mo na edebe kodike. Since yesterday. Chere na mabia. Mgbali ya. Amo agbali ihe. Agbali mi ya. Ono na anya ono ya for the picture of the woman and the beko nke nwoke. Ya wa send ele me onye nke a. So this woman kwa ọdọ ka fa egbuo ne ana ba achọkwa onye nke a achọ. When we egbuo mama fa gbuo fa afta. Ihe ni na conversation mu na ebe ka odike ne ba na send ni ihe ni na eforo. Conversation mu na ebe ka odike today. O disturb ka nu na ọlụ. Conversation mu na ya o gbaizele m nke ikpeazụ a. Ọ gbara m. Which na mama ha ihe o mean. Onye awon So no mgbe oluziele de na ya amala. Den mu nwa wee saa ebe ka odike. Oh na ka unu si wee kuchie nwunye awalida maazị Nnamdi Kanu uche chika. Otu aka unu si wee kuchie ya. Anyị abụghị ife na-eme na anyị enego understand. Anyị na-atụziri ya sị ya ebuzi anyị wayo ike. Anyị anwara ka unu si eme ya ife. Onye m jide nwunye unu ekuchie chọzie ka egbuo ya. Unu ekuchie n'uche echi. Ọnya ka iji akpọ ka egbu awalida. Onye unu si were gbu this man nkịtị unu gburu wee kuchie nwunye ya. Wee kuchie nwunye ya amoosu dịka gị. Ọ alụ ụnụ na-alụ. Ikuchi nwunye mmadụ ana ya adị unu niile aja. Ị na-anụ egwu na-akpọnụ? Gee ntị. Ị na-anụ? Ị na-anụ? Ọ gịnị? Ị na-anụ ya? Kama ajentu ga-edobe azụ na ya agbaba mbọ nọ bụ ọcha ejie. Kama ajentu ga-edobe azụ na ya agbaba mbọ nọ bụ ọcha ejie. Ebube agụ na-eche agụ ebe na nwamba. Ebube agụ na-eche agụ azelu ana jentro. Ị na-anụ ya? N'ụlọ ọrụ m ka nọ wee na-akpọ ya wee bido gosiri na akara ya n'ụlọ. Ị na-anụ ya? Otu akwa dị. Kama ajentu ga-edobe azụ na ya agbaba mgba n'ụgbọ chejie. Ebube agụ na-eche agụ azelu na jentro. Ewu agịnị. Ebe ka odike ihe akpọtọkpọ ọkụ okporoko. Ị na-anụ egwu? Onye egwu mgbara ndị ụchụ. Ị na-anụ ya? Kama ajentu ga-edobe azụ na ya agbaba mba n'ụbọchị ejie. Kama ajentu ga-edobe azụ na ya agbaba mba n'ụbọchị ejie. Ebube agụ na-eche agụ azelu na ajentu. Ebube agụ na-eche agụ azelu na ajentu. Hey, agịnị. Ife na-aka n'anya. Ebe ka ọ dịka ebi aka n'anya. Unu na-arịka na ọ dịghị ogbuye.
Hannah name my class with my lane. How my holiday started today. Yeah, good woman. Nkajia, Ojia. Man, I will not throw me. I'm to do. Well, I will get on yet. This is another after no Melano. 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 You want to do one year. Only now I am not. Don't know how we do demand. Don't know how we say what they do. I am. I have not all the security terrorists, Jenya Hassan Amo Dande Banande Gedekul, Magi, all your criminal terrorist security. And I'm even now, Wagi. You just have Anchani no terrorist, how to make a bofanchani no. I believe Mamusia, all of them from A to Z. And I mean now, but Chineke Bukwa Gono. In game of security, Chineke Bogono Bogana terrorist security on Mamos. On security. After I say I had with security. Security only issue we work on our own. You we go able to security on. Manasi so on security. If you never take it, no. But when you not buy and how you do not random mad. Or when you want to put how you do the home up. Or when you know, or when you know, now for an internal usage, you know, buy or Quaguma. Could they be your criminal security? What can they be your criminal security, your criminal security? What can they be found? She make a book on a boat terrorist security goko. Then I find Chanine. I'm a man support security almost no more. They union money will I security only need and do security. And they didn't condemn the confession of the man, the unequal. You support it. They support the only one is you made it. They don't want to call. I'm an excellent people and he never talk. He never talk. You could be, you can't put out and get the worst than this one is coming. The worst of this confession is coming out. Now social media come and send you and I know. Now social media with the social media that atrocities and abomination and I'm even not going to support security. Security they didn't want mother could cheer. Boo okay, it's I know. When I want to your money, get war day she. When I want to your money, a malo. When I want to your money, a malo, make it a good they don't do security. Kita can't even leave it, but Kita can't even when I will lead the Mazin and the can Jimmy warning. No, Giania. Une vione pala don't wallow your day she na pure na langunya mother. Na chozibu awarido to see Buddhist man. Check I'm gonna social media tata. Me mo na alo ni kune june chineka bogu ni ike abocha ya kono na agbahare because no man ihe nwanyi jika nko o lelize enya na alo mere una afu beduru ire ebe ka odike una afu behi ihe kita ka nji amanje fu ifunu ji ekpekpere ka egbu awarida una ekuchie ne nwunye kuchie nwunye chozikwo ri ka nwanyi buzikwo di egbuo ozu de ka gara sa ke kanji ko ka ja da na ma sai chai sabato ka na egbu security which is security genuine security and I'm not going for fondo security na zo life ndị ba ma na go for fondo security mere ka ya fi wu ma ndị ba ma na go for fondo mo ko ma mu security ogbu anwụ ọbala Chineke aka nsi ya na aba ha ọnụ ụtụtụ na ewe na abalị ise onye owu na kwafulu ọbala ụmụ Igbo na nkịtị na abụ
ị na-agwa m ebe ị na-ebe a sekuriti na-eji egbu ndị autopilot ị na-eko eyi egbuchasị ndị autopilot niile just because of maka ekwela na ya ideology emeghị nke ị na-achọ ndị autopilot ka igbuchasị ya nọrọ ebe a sị m dat na m na-asọpọtụ ka Chineke kpọkwa aka ọgụ na criminal security gaa ọkụ Chineke kpọọ unu niile ọkụ amadio ha magbuchapụ unu niile one after the other ebe unu niile anọ ị na-anụ ife na-agwa gị evil people amosu. So if I might reply nyere ebe ka ọ dike mgbe ọ jụrụ m na so na m na support ka a na-egbu security my reply maybe m na nkata ibe voice message ka nkụ o de ọ na m adịghị interested n'ihe ọ na-ede okwuo since yesterday nsendiri ebe ka odike ala hụla behụla ya na ndị otie gosiri unu na this woman dị very very important to them, very important to them. Every time ebe ka na parade one picture, every time on parade one picture na-esendiri one picture. Ihe nchọrọ ka ndị be anyị mara dat na ụmụ nwaanyị nọ na this mess this woman nọ ka nkụ ndị ha na-eyi ụzọ ejiri because na afụrụ m ka mmadụ ya esi ewu ụmụ nọ na di wee hapụ nnọọ die ọwụrụ iso ndị na-ebu AK-47 ndị ọjọọ criminals terrorists nke ya na nwoke na-aṅụzi ọgwụ ọdeshi nne o nwere ibe na nwere ụmụ nwaanyị karịrị ibe ndị aka ma nnọọ ekpufuru okpu ha karịrị m ọfụma o nwere ebe olulu m na ha iji gwakwu na eziokwu. So when you watch her attitude of this woman towards her husband, Emmanuel the same attitude Uchechi towards our leader Mazen Nandekano, and he may make Uchechi cheharia, Uchechi agahe chehare. He may make Uchechi happy so all these criminals Uchechi ayemwe because they born Ojetegaka. And the energy against her do go too much. Okay, which no chombo so no chore pota. Odun ko nwobugo mbosi nkwulu okwu a. Basi anwo na epota. Ewepụta secret gị. Ọnọdụ ka ibe Ngozi Olabeze na Loze na-eje. Loze, Ngozi Olabeze, Loze adịrị Ngozi Olabeze izi. Loze, the very now, ọ na-enye Ngozi Olabeze kpụrụ rie ji na aja ya na control Ngozi. Mana Ngozi ya ekwu anything. Oh yeah, anything. Because Loze can ya. Because Loze know a lot of things. Oh yeah, I put on social media quote like this. Any na agbari. So Ngozi Olabeze prefer la ya nwe na-eri nshi Loze nyụrụ than Loze ime expose. Onye meru na-eme Uchechi. Onye na-eme Uchechi. Iso ndị ọjọọ ajọka. It's better na inyere ha 100% distance. Because ọnwụ na-ebanye n'aka fa, you can never come out again. Instead go when na-apụ ịpụta ịnaba deep. Na damage many things na-aga. Ọ ifeji this woman. Because when I watch all these people are not doing social media rubbish and everything, I say I have proof. Chinasa Manketa, Chike Dozie, na agba mo. The quote ba agba before na was agba and I ketana was every time I can with a proof. And the proof vale with regu prove yes Simon and Jokumechala and expose. I'm well an idea. God meje with this gonna want to prove. And I make a proof na 2023, 2022. I be a nege because of now on the don't jaw apota.
Kanu takanu just rohondo loyal to him. Do ya control. And the only thing can echo. Actually, monyo ona wala idea. This is security. Now this is security. True. O si no aloye ejima couple time. O tweet ye na page ye biko jen na page aloye ejima kon. Ono mana mama go. Ono mana mana hede. Ama hede. Eyi. Agota ama edete ma unsogbu adro. Unu nwa wundo gotanu detre na ma yonu. Jen na page aloye ejima kon. Mala na aloye ejima kon wele ko siri wele tweet ye. Na enwere new security. Ndị mmadụ ye na donate way for that new security. It's also even needed there. Obusia. Then ka ijuzi aloye ejima ko na ka mara that na everything na-ekwu adigo clear. Na ye memezu mma balance zi n'oche ma ofuma mma asuzi gede. Mma asuzi gede n'oche. Hello? Hello? Ndewo ma, good evening. Ndewo ezunwa. That thing Aloye Ejimako tweet, enwere ndị ụzọ tweet, enwere group makapụtara from nowhere, si ha wo veteran, whatever, nonsense, ụmụ aha ndị a, oke aha ndị a na-ebu nwa nkịta. Wo Igbo this thing, he buzo tweet that thing in the morning. Chere, isn't tweet that thing wo nendo biko. Enwere onye tweet that thing na Igbo diaspora gene for self-defense of Igbo land. Na ha patala for self-defense of Igbo land. They are doing this. He tweeted that in Otutu. So later in the afternoon, Aloye Ejimako, there's a tweet, say that same thing those guys tweeted. But what he should have done was to give credit to Ndemere, the initial post. He now posted it as if or his own post. That wasn't his post. And when Onyebuzo did that thing in the morning, people be up and say security will have from diaspora. Okay, she diaspora, yeah. Because people we are writing in the comment section of that post. You understand? So, and it's a surprise. Mbembe on a page Aloye Ejimako. Aloye Ejimako just leave to the that Twitter handle there. Person his own post where as if he should have just put na Alade, he should have just put a CC so that we know he copied it or he put the name of the first person that tweeted it, you know. Because some of the people to retweet credit in, it's always a good initiative, you know, to defend Ali Igbo. All of us through the defense of Ali Igbo, man, you got just mark up from nowhere. That's why you should be defend Ali Igbo. Instead of to come and say, they can defend the guy before, because this thing you're coming out to right now, and when they defend the guy Ali Igbo for long. So we are not giving that credit to Aloye Ejimako. Mwana enye credit to anybody. Mwana kwa no minye madi credit to. Ano kwa minye credit. Because my problem that na eventually no ka support ondo no buyano. Because this is security afa ye create now. Wukwa another problem for ondo no buyano. How ye bido no sawo nwe hawk. I don't sure that the diaspora that a big create new security because Organano America a create new one. All these criminals saying we're going to Igbo. Nduri ne create and work can on Igbo. On work can on Igbo. Chinas and Wolo on Igbo. Ebe Kodikon on Igbo. James and Devikon on Igbo. Because only if they were me way. If any now to divide and buy in Igbo. Yes. You divide and buy in Igbo. Amami Aloye Ejimako Aloye Ejimako or happens in all
ono yesi we gbapụta Warida Maazị Nnamdi Kanu nozie na security kedu mbosi lawyer a barrister ji tiwe aka ya n'ife gbasara security all my question ka ọ maka na Nigeria onye ọbụla na-etinye aka ya onwe ozo onye na-ajụ ajụjụ doriti na enid ụdata ego onye ndị ka a na-egbu ọkwa ndị na village ọkwa ndị na south east ka a na-egbu and o nwere afafa ka afafa ka ọdati security because akpala afa So, diaspora, Igbo, diaspora, Kamle Mama, and that name, that look suspicious. So you could come in all these DOS people create. Oh, quite the sentinel because my Abia a lawyer Jimakopota, where sign that now what did a mazen now the kind of dissolve IPOB as dissolve DOS, I mean to say. Now the Senate lawyer Jimakopota quality tweet because only flew near Kumakia as an only tweet. No, now lawyer Jimako tweeted that name when a new security. For the security. Organa post those people copy everything they post. All meeting MLM, actually know the same thing. Yes. All of them is the same. WhatsApp group. Yes. Maybe ni way you made that on. No one won't question after the news and that blue or whoopta. Instead, young way copy because all copy anya on that na believe non down bruise or whooptia. I even African name fa. But my problem, na kedi kesi we chiji ndi Igbo were gbuo ndi Igbo. Why? Why eji we chiji ndi Igbo na-ajụkwa ajụjụ? How many security ka enwezi na Igbo? Echenesa na bas na ba Eastern Security Network. Aloya Ejimako on ejezi against. Aloya Ejimako on ejezi against Eastern Security Network Warida Maazị Nnamdi Kanu mele ha pale diri mbosia. Okofa ma pale diri fa. Gonna decree to code of conduct. Let's go she henina na Okofa be gonna code of conduct. Eastern Security Network Warida Maazị na kedisi fa Aloya Ejimako ajikwazi we petakita. What was another security with another name? Because when you put in as no when a new security put off for. Oh yeah. So yeah now Benders didn't connect to the dots because then when they security more capital from Unquere, and when they put from Umbise, and when they IG made program yesterday, she from that us out. And you watch any now Nigerian government too? I don't know my honey because watch the uniform high. Yes, maybe have DSS. Oh, DSS. Okay. They can be two people. No, I can then be with DSS. Oh, that thing is watch go to the uniform high uniform the Kayen Anna Poffa. Kayen Anna Poffa Simon awarded Obato BJ. We made program one time. Special forces. Yes. That is their uniform with special force. Obato BJ ejugo that is special force and we made program. Snonda ne bunde mother. Na by August Rifa. They say special force and Karawopta. Snaba ne protect our land. How can you protect it? Kedi kandine bugu yesi wechegi. Ajiju kan najo. Nigerian government protected the terrorists. Nigerian age the pro-terrorists. They don't hand you over to police. Why Imo State? Why not in Enugu? Why Imo State? No, these terrorists because they can be some buko the Kebra, the DSS and they can that us out to. In a honey on one WhatsApp group, the Nina on one group. Something in the Mobania. I lawyer Jimako can not judge you. I'm only my judge you are lawyer Jimako. I told me one does not tweet nonsense, but I don't care. I told me you are lawyer Jimako. Can you go all ya? And when any face, or just on Twitter and even now picture
non gas like AI. So I know the only person I'm not tweet read that thing. So only dream explain that tweet those people because in that na media nobody was responding to us even security and all those. But I know Ejimako coming out and copying that there na his page post where Do you know the reason why OG there? Because na lawyer Ejimaka pụtago nke ọ pụtara wee sụnụ dat wee dee wepụtara ụnụ na wadida maazị Nnamdị ka na suspend go Chinasa Nwoolu na ndị ochie wee wetakwazie ndị o wetara onye ọnwụ na believe him. So no for that many people believe him. Then onye abịa with another force onye ka ọ bịara ife because ama na fa ya emie mana lawyer Ejimaka tweet that na ndị fa parade ndị ahụ pụtara parade elefa na Anambra na egbuchasịrị fa egbuchasị a lawyer for that matter. Kedu ife gbasara a lawyer na security? Lawyer Ejimaka instead oye focused na wadidas Maazị Nnamdị Kanu case know how to release imakwa ihu na lawyer wadida Maazị Nnamdị Kanu na ichirike mene achọrọ m ime program achọrọ m iji nwa ike gwụrụ arụ m na-aba anyị ndo asị m ka m because ahụkwara m that tweet ahụ Aloy Ejimaka that na aghọtacha m ya Aloy Ejimaka no time emegodi invite that man many questions only did go desire if na watch anakịta Aloy Ejimaka since ahụ o wepụtachara before Aloy Ejimaka ewepụta that na wadida Maazị Nnamdị Kanu a suspend go former DOS before ọbịa Aloy Ejimaka na-eje platform one platform to another platform one platform na-akọ rubbish na-asa asịsa ife o kwesịrị ịgwa ya before atọ wadida Maazị Nnamdị Kanu nga ka a bezobeziri ịgwa ya afta ka atụchara wadida Maazị Nnamdị Kanu nga now Aloy Ejimaka afta ka o mechara ewepụtachara ndị o wepụtara now ifukwara Aloy Ejimaka na any platform. Do you see Aloy Ejimaka ojekwa na platform kwuo okwu again? The answer is no. Do you see Aloy Ejimaka ojekwa na platform again? The answer is no. Now, if Aloy Ejimaka, otemana happy bogodo bido na 100 men and women. Onye wopta that 100 asina wadida Maazị Nnamdị Kanu chọrọ ịnọ 100 men and women. And in these 100 men and women were very strong people, ndị intelligent, ndị men ka men cause pam nke ahụ huko ọba bụ na ọchịta ha aja ewebe sizie na this one wee biite because na wadida Maazị Nnamdị Kanu nọ na Kuje prison wee họọ wadida Maazị Nnamdị Kanu nọ na Kuje prison wee họọ DOS hefiri onye ọkwa the same thing ka onye anụkwa na Sokoto wee họkwazie ndị ọzọ ha wee chezo na even mgbe wadida Maazị Nnamdị Kanu na Kuje na Sokoto is not the same. It's not the same. So ana nkịta afụ mụnwa na onwe m onye ka nji si na mụnwa ka never ma ewe hence na ma mmụọ m na ya na-abọ so gwara m sị m ada pụta na this one n'ezi agaghị ya mgbe izi a sọpọtụrụ m ya mana nwere mgbe elụrụ m na mmụọ m wee kwuo okwu wee jụọ onwe m aja ụlọ m ewu mmadụ enweghị ike ịbịa pụta ma anyị m ka ọgọrọ. We need to ask question. I nweghị ike ịbịa gwa Biafra si ife after ka ị kwuchara ji nọ nwa ya disappear bịa wepụtaziela security kparị na ụnụ sụrụ ụnụ nwere Eastern Security Network. Where is Eastern Security Network? Why this is security Aloy Ejimaka wepụtara anaghị azazi Eastern Security Network? How many security outfits can you enwezi? Where is those security? I want to see them. Who are those? Kaimalan Bugai. Kaimalan Bugai. I will go in jail her. Na Chibuze told her, Aloy Ejimaka if I get you. He needs to come out clean. Let us know who is Kaimalan Bundibo. Because now this is security and there with Taparaketa. That's what I'm going to bago. I must talk about yesi. Which means if I gumi gwara fakafa de mezinu. Exactly. Ya if I gumi gwara fakafa de me. Ambia umdi kafa buwo onwe fa. I'm not understand the weight and the problem I'm into.
Look at the security in and this rubbish in Apatown. Each way stop community they raise their own security. All commission down if I now. Because I have to go na security now. First, no broje less security. Now one of your beha. Name. Oh my God, the guy I'm not even name. Ndi we maybe understand. Now I want to go so near to Wasiego. Can isn't the Atwega? On the IPOB and Atwego, boy, and Atwego can Atwego Eastern Security Network. Let them come and explain to us. So later, lawyer Jimakon and the Canon Takano, Biakamela, yes, plan. And I make Woku, Kebas not directorate of the state, only come and non back home. I just nyaya that place. Go work on Anya, mother. Naba, catch you face one of them. Thank you so much, Ada. Thank you. Catch you for. Hi, God. No, I wish none by Ota. Amen. I wish. Hello. Adam Mambo Dama is what to Ama. But I want them to seek them all and back the baby. And make a local me. Oh my jam, on your corner. You don't even want to like a Johnny man done and the Zimo don't know. I had to put a cab. He said, because Nebu Hog, I want to do. I got you. I want I got you me. Because he had carried a toyak. First of all, ebe ko di kema agwa gị iwu onye rụrụ arụ okwu esi n'ọnụ okwu si gị n'ọnụ apụta rụrụ arụ nwa mụtara rụrụ arụ ihe ọwụla ara ndị ya rụrụ arụ ịrụrụ arụ ịwụ somebody na-adịghị mma ime even amaghị m adịghị na-ekwutere onye okwu onye adịghị mma gị na na-awụrị na-ekwukọ okwu gị na na-awụrị ikwu okwu ọwa abomination. You can't talk with abomination person. You give me the cake after the only one another man is a stupid human being, only one idiot, and they coward call. I'm going to qualify that idiot. Clean out in a good security. Mapagi wouldn't this style security network. In a transit to the table, in a why you want to keep them. You want to share them. Okay, but the other day, they put a wife, but why you put a one or two, even another make hopeless people. When I come in one on one, I'm going to go on that today going on daily. Eh? He on that so I'm going to security here and there. I want to get tomorrow. Listen, when I get up to one flying person, more bandit, see, I did now leave. All against their own, against some back and the way you have them. Like I'm back. Coming to what I Shika the to security. She were a madam Mo, who song great. Now, so Bonola, yeah, when I contact a madam Mo, be up one of that thing. But whichever, all okay, could so far could get up here and a great Obasara. Open no boy, Obasara. Ihe m na-ajụ ụlọ fụrụ ugwu onye osi ya na ihe meji ije ekwu okwu nke nọ nso nkwa emeji ije ekwu okwu nke nọ nso nkwa na nso nkwa na ọlụ enweghị iche nọ nso nkwa enwere mgbe o ji awụ ọkụ witi alọya ejimakọ so alọya ejimakọ were alọya ya Nnamdi Kanu ị kwesịrị ime ihe ya kwụrụ ọtọ full straight. Okay. The other day, a forum I saw you and the cabinet dissolve cabinet, John the DOS went on good and fine. Then, no forum, but I say when again, Eastern Security Network, of Tasha and there. Can I keep some of those guys? I will
Then I know Chima quite again now another security aspect. Namoche, on record, get us CB, on record. After do about boy for Kakayama. Do about boy for Kakayama. Namoche, you can go in them. You can go in them. Even, and I form go to security. While mama, you are into this game. Even when Eastern Security Network, the kind of form. Oh, Mondo, she was out politicians. Which in Yaman no way, Jiriaka, so where Munya the Oko. So, on our idea, and on the good back to Passaha. Everybody had their form to therefore my and no post of them. Also, will you be an open aside that back at that time? Then, everybody come behind many years, 4 years, or 5 years, back. A woman who was silent, stand back and I took under full line in a farm. And when man was silent, everybody didn't look in the past wonderful line. He and everybody now we get boom marking innocent souls. Because Ndu security and I hope taketa. Security and I nepo kweketa. Ya do pa loyal to. You wuli to the way do loyal to Ebe Kodi Kanandoti. You wuli to the way do loyal to China Sangonu. Nan the group ye. You wuli to the all about do loyal to Nda now. A bit of UEFA. Kezi si wa yeje wundi bo. Instead you build on and then down. In outside, in our form of security, it cannot work. Or gonna work is dead on arrival. I am in the natural, all will contribute. You know those boys, naturally good. I got one. If you can this security line, you know, diaspora. Although I remember that for one more to get to but it's dead on arrival. I need to have security. Anything past those guys, BLA. Increase another security in Igbo land. You are just causing a problem. Chelebiko, Chele, na another confession apụtago Chelebiko. Nna akọtọ. Guy Beku another confession. When did he? Ebeko di carry I never see anything. Chere, another confession don't come out. From the boyfriend. Chere ke Ebeko di ke no another confession. From the boyfriend. If I didn't love your sister, again I tolerate too. But I'm no nonsense human being. I can't tolerate you again. I tolerate. If your sister silike. And only the only silike. I will not can only siburike before capita your sister. But I can only know the soft. That's why your sister Juicy carry a dear. I'm telling you. Oh no, Nania. So I can only know the calm. That's why Ojimwe the upper hand. If we be your sister na baru diemba, Mwana no onye na-ekwu okwu a the so-called boyfriend Uchenna. Onye na-ekwu okwu a the so-called boyfriend Uchenna. Onye na-ekwu okwu a na-ege ntị. O mere m n'anya. Ifu ka o si eme die, o mere m n'anya now. But he can't do that to me. Ọ gaghị eme to me now. Ịghọtago? So where worry ya? In time of love, akwe managa nọ ya na adịghị easy. But I choose your sister. Obi na-agbawa ndị mmadụ na village ọ na-ahụ onye ọwụna na-afụ ha. Nsi ya nne otu a kete nọ na jụọ ya. Nsi ya ihe obi na-agbawa ndị mmadụ n'ọnọdụ mụ na ga. Ọkwa ka o esi n'aka. Ọkwa mụ. Ha were Chidimma kwa karịa Chidimma spirit mgbe ọwụna na Chidimma mgbe ọwụna na Chidimma Uchenna apụ Chidimma Uchenna bata Chidimma Uchenna azakọn Chidimma Uchenna ga-akọn Chidimma nke ọwụna uche nwa ọgwụ ahụ ma itie ya datin ebido ma ọgịnị ọ sị na Chidimma ka njekwuru Chidimma nke ọwụna dies.
ọṅụ ọgwụ adati mbido jụọ ya ihe m na-agwa ya steeti a sị na anyị ga-ebi udo obodo a jụọ ya ma ma gwara ya oke nekwa Ikeji anyị na plan ka anyị mechaa ka anyị gbaa sizin Ikeji anyị na plan ka anyị ezi agba sizin daalụ ama m edeka kọọsụ ndị m na-enweta Ikeji na plan ka ba ya esi wee gba sizin mgbe wee kidnap ndị mmadụ sizin mgbe wee igbu ndị mmadụ lady particulars gwazienụ m sizin ba na plan jụọ n'Uchenna kedu sizin ọ na plan wit nwunye mmadụ na Ikeji awụ ikidin gwazie m ada ndị mbụ na ndị kedu agwa m ebe ka odike mmaba afọ wọdụrụ ya ka o ji ntị ya nụrụ ndị ya batasị Uchenna ka o si dị nsị ya nne na Ikeji ya adịta ọfa anyị gbachaa sizin ka anyị mara ka anyị si eme jụọ ya even I promise ya that na ọnwụ na Chukwu na m ebere be anyị docha mma next year na anyị ga-eme travel jụọ ya ha sị ya nna Darun ha sị ya na next year ihe docha mma ebe next 2 years we will travel next year ife docha mma ọ na-awa obodo dị mma ịtravel mgbe obodo adịghị mma idozichazi obodo n'ọba destroy chazi obodo send ego our land to ndị Fulani akọ nka ha na-ana Igbo banye ndị Fulani ọkpara eme uvuo ha eme travel ọhafuzie nwunye na ụmụazị ya nwa onye anakịta ekwu ibe ama ebe nwunye na ụmụ ya nọ o nwere ike ọnwụ na nwunye na ụmụ ya nọ be anyị ọnwụ na ọkpọpụgo nwunye na ụmụ ya ọkpọrọkwa onye nke a o mee travel nwunye mmadụ die nọ ndụ before this man na-ekwu okwu ha amarago na ha ya egbu this man na nwunye this woman can never survive ọkwa onye na-emefuru di nwaanyị mmadụ ebere ibe ọ na-eme die na onye ha eme ihe mana onye nwa na-enye power to maltreat his husband na-ege ntị to outside country jụọ ya mama gwara and nkwu okwu ana m eme the worst na osi m n'ọnụ pụọ I must make sure na emezuru ya jụọ ya wee dọnụ oles ma ọ na osi m n'ọnụ pụọ na-echere ya echiche ọma kwa ụbọchị ihe ọ na-echere m uche dị mma jụọ ya si ya sinsi iji alahụ na ya adị ahụ uche nọ na alahụ na ya adị ahụ ka ị batagara na ya adị ahụ nwa si na olu m uche na-apụta jụọ ya ka onwego mbọsị chi jiri Uchenna alahụ na ya ada de na onwekwe n'ebe Uchenna na-ejosi ego na-ekwe ebe ọ na-eje ka ezi nke wee everyday nwaanyị ị na-ajụkwa ya edere ajụjụ a ka ọ wụ na ọ pụọ ọwụrụ na nwaanyị ka o jere ala ka ọ pụọ ọwụrụ na nwaanyị ka o jere achụ why okay now Uchenna ewuhu nwunye ya ọgụgoro na iwu ihe a ya ihe nwunye m ndị enweghị ike ime ka ọ na-eme etinyere m anya anyhow oke asị nye tinyere m anya anyhow onye nke nke o kwesịrị itinyere m anya anyhow but na ị na-etinyekwa anya ahụ n'ọkwa na ya na onwe ihe ị na-ahụ na-amakwa onwe gị ikpe n'anya ị na-etinyere onye nke gị ị na-achụ nwaanyị jụọ ya ma o jidegara mụ na nwaanyị ebe m nọ na-ala nwaanyị ma ọ kpọkite nwaanyị mụ na ya na-abụ nọrọ anyị na-eke isi onwe anyị na-amakọ onwe anyị na-eme nke a nke ọzọ jụọ ya nyedo otu aha do mgbanwụ na nwa ị na-acha atị nwaanyị ọsị ọmgbọ ịkpọrọ nwaanyị dị nọrọ iwe ma na ị naghị eme vidio ị naghị eme nne na-ekwenu m o hapụ onye ahụ ike ya agwụna m ọ dịbụ mbụ a kọmplen n'ime ọsị gị nwoke ụmụahịa laikechara chọrọ ime ya na ya agbagokwa ụmụahịa na ụmụahịa bụ best this and that jụọ nwanne gị nwaanyị ahụ ndị be anyị laikechichara nwanne gị nwaanyị ahụ jụọ ya Izọgụ ejighị egwu ndị Izọgụ hụchichara that woman ị hụrụ ebe ahụ n'anya Izọgụ be anyị ejighị egwu ịfụkwana gift ha na-ebu ihe jụọ ya oji ọ fụtụbeghị obodo dị otu a jụọ ya nwaanyị hụchara gaga tie jara nwaanyị hụchara obi na-agbawa ndị iro ewere ha spirit of Chidimma wee na-asụwa ya obi ụtụtụ Chidimma kwa abalị Chidimma ihe ụgha anaghị ebe a mba nke ọ bịara abịa n'ụzọ 10 minutes na wara Chidimma mgbe ọ na m gwara ya sista eziokwu nke na-ewezi m iwe mostri onwe ihe ngwaziri ọ na-atrọst nke ọwụ na ọ na-ada ụta nke ọwụ na ọ na-ada ụta nke ọwụ since she has that doubting spirit and ọ na mụ na ihe metara jekọ ọrụ ndị mmadụ asị ngụ no ọ
ọ chọkwa ị na obi n'etiti ya nọrọ treat wee ndị ọrụ m ejighị nne onwe onye ọfụrụ dị ya mma ya karịa ọ na ejighị nne treat wee ndị ọrụ ya ụnụ ọnụrụ ife nwoke a kwuru na oche ine na obi n'etiti ya nọrọ treat wee ndị ọrụ ya ụmụ terrorist ndị kidnappers onye agbagbu agbara egbe n'ọchị dị mma n'eti ụnụ ọfụgo the reason why na nwaanyị a na-etiriti ma ndị otu Jovika ma ndị otu Chibuzo egwu atụ ma gbogbo tigbo that is why pancha niile ji esi ọnwụ ụnụ ọfụgie that is why all of them ha ncha niile ji esi ọnwụ achọdịzi Chibuzo egwu atụ eti ebe ka odike eti Jovika eti onye ọwụ na mkpọfọmaba ncha niile n'ọnụ ọkwụ na afụgie ka anyị oge gbagbu ya nke ahụ another one a gwara ebe ka na okwu apụtabeghị bọta hụrụ nke na ọ chọrọ isi ebe a pụọ ọ chọrọ isi ebe a paakị ahụ nawa ụmụahịa fine ejighị nne but ihe ọma ọ ga-emere m ka ọ hapụ iwu na furu efu ọ kpọrọ m achọdọ m ya na ntị ọ sị na ọ m bụ onye eriri eri na nwere erichago m na gịnị ka o rifọrọ m enweghị ihe ejizi m eme so ya mmadụ na jes sọsọ 2 million ka m chọrọ nwụrụzi onye riri the other side nsogbu adịghị onye 2 million o mere itirie onye 2 million o mee gịnị oke nekwa onye nna planụrụ ihe ọma di akwụkwọ n'ụgwọ shedi ebe di ya ga-anọ a na-aplanụ ihe ya eme ị na-anụ onye a anaghị 2 million na ifi ahụ chọọ 2 million ọkwụ ụnụ nụrụ kadata ụmụanụ kwuru okwu 2 million ahụ ama na unu jiri ntị unu mere oche ọkwụ ụnụ nụrụ ebe nwaanyị a kwuru okwu data 2 million a that 2 million ahụ a na-ekwu okwu ya ọkwụ ụnụ nụrụ ka nwaanyị a kwuru okwu 2 million onye ha ya 2 million ọ mara ibe ọ na-eje ya jebe na nsogbu adịrọ and that the woman kwuru okwu na ọ sị na o yenye 2 million ọkwa okwugo okwu 2 million ahụ na were nụ ntị unu mere oche ụmụ aja anyị were nụ ntị unu mere oche na na-ege ntị ka di ebidokwa biznes nke ya a na-echekwara echiche ọjọọ bọtụ akwụgwọ di ụgwọ shọpụ 40,000 naira ebe o nwetara shọpụ kịta ọfụla a na-akwado ịbịa bido kedu ihe mere nwaanyị a jụrụ ya sị ya iwu winch ediri ga-edi kedu ihe m mere gaa ihe m jụrụ ya ọ na m achọghị ya progres kpọtago obodo a look at onweghị onye na ya na-ama aka n'obi n'etiti jụọ ya enweghị shọpụ onye na ya na-ama aka n'obi n'etiti enweghị onye na-eleta ihe ọ na-eleta n'obi n'etiti jụọ ya ndị ụzọ m esi ha agbanarị ya mbụ nwaanyị a ka ọ dọrọ ya na mma enwe ha ihe dị na Chidimma asụwa ya obi ihe dị na Chidimma nwa nwunye m anadị otu a nwunye m nọ kịta ihe ọ na-echewu ụmụ ya rijuo ahụ ka o nwee ihe ọ na-eme nyenwa na onwe ka nwere ihe ọ na-eme onye na-aṅụrị na-ekene Chineke unu ọfụ na nwunye dis man enwere ife ọ na-alụ unu ọfụ na onwere ife nwunye nwoke a na-alụ onwere ife nwunye dis man na-alụ ome nwunye ya abandon bịazie werezie nwunye mmadụ kechie owere nwunye mmadụ kechie ọkụ unu were na-afụ mpụ na alụla ana ndị mmadụ na-eme mpụ na alụla ana ndị mmadụ na-eme ka unu were na-afụ alụ karịrị alụ mpụ karịrị mpụ odogo n'anya amazikwa m ihe ọzọ unu chọrọ ana ihe ọnwụ na ndị mmadụ achọrọ nsogbu adịghị mmenye aka ụmụnne m anyị anakpu ọkwụrụ nụnụ ka o kwuru 2 million and that woman kwukwara na enye ha anaghị 2 million na nsogbu adịrọ ife ọ chọrọ ka enye 2 million naira ọ ife ọ chọrọ
Kenye 2 million. Achọrọ m ka ngosi m unu something. Gekwenye ihe m na-egosi. Ike gwara ada mmụọ ya anakpola. Ma anakpo because na ka ọ dịkwa na echi niile agwala m fa na nke wive okwu apụtabedo. So na ife o yenye ya were hapụ this woman ka ị nwere fụ na nwaanyị awọ Sunday ya ka ọ gbara na o nwere onye kidnapụrụ ya. This woman learned for his life, for her life. We gbakwuwe gbachekwuwe ndị ọma ya protect yenu. Na ọnwụ na ọba nwakọrọ nwoke nwaanyị a ife akọrọ ya. Na ọnwụ na ọba nwakọrọ ya. Na ndị ada alụ. Nwunye mmadụ. I were nwunye nke gị jedo ha. Zogwuo ye. Onwere onye ma ebe idowere ihe. Onwere onye ma ebe idowere ihe. I were nwunye mmadụ zoo. After ka izochaziri ihe. Ịpụta. Ka gụ na onye kọwado gịnị. Ajụjụ ka m na-ajụ. Ka gụ na onye kọwa gịnị dị. Ụmụnne m asị m ka chi fonu. Dorite na ekpere na-ekpe. Ekpere na-ekpe wụ ka ihe karịrị mmadụ. Ka ihe karịrị mmadụ hapụ ịbịakwute onye ahụ. Sọsọ ihe nna ya Chineke. Ihe ọwụna karịrị ụnụ abịakwara n'ụlọ. Ana m ekpe ya ọwụla ekpere na-ayọ Chineke. Onye ọwụna dị very careful. Ma nwoke ma nwaanyị. Na onwere ụzọ ndị esi ha abịa. Ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Onye ọwụna dị very careful. Ọkwa ụnụ nwa target. Ọkwa ụnụ nwa target. A na-egbu unu everywhere. Onwere ebe unu deserve. Kachiwo na ụmụ aja anyị. Chimugozie like and share. Garden.